അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി. അവൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം അവളുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവളുടെ തന്നെ ധാരാളം വീഡിയോകളുണ്ട്. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യവും അത്ഭുതവും ഒക്കെ തോന്നി. ഒരുവേള കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നത് പോലുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ആ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഈ അനുഭവം കേട്ടിട്ടെന്നാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ യു എസ് എയിലും യു കെയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കൾ ഒക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചതുപോലെയാണ് അവൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. How I knew I was Muslim within the first 7 verses of the Quran. This is crazy. So I was Christian my whole life. I went to Christian school, I did Sunday schools, I did vacation Bible schools, I did Bible studies. My parents even hosted like college level Bible study courses at our house for a good chunk of my childhood. And even when I was like more agnostic in high school, I still believed in God. Like I believed that there was a God, a greater being of the universe, and that, you know, everything's connected and has a purpose. And when I got to college, I decided that I wanted to start going to one of the college Bible studies at a local church. And I went to go get a new Bible that had margins so that I could take notes, because I really like wanted to get closer to my faith and become, you know, a better follower of God. And while I was at the bookstore, there was also a copy of the Quran sitting on the shelf. And I remember thinking to myself, oh, well, that's the same God. Like, I would love to read this someday and understand how other people think and what they believe. Foreshadowing. So I take it home and I don't read it for like a year. Like a full year. I was like, nope, I'm focused on the Bible. I'm Christian. Like, I want to have like a very thorough understanding of the Bible before I read the Quran. Because I was going to read it as like an outsider, like just to understand what other people think, you know? And so in that year, I was just really focused on the Bible, and I was going to church a lot. I was going to youth group every week. I was reading a lot on my own. I was taking notes. I was watching like lectures online. I was reading theology papers, like the whole thing. And every now and then there would just be like something I would read or come across, or something someone would say in a sermon, and I would just be like, I don't know about that. And it's anyone who's like gone through, you know, doubting your faith, it's very frustrating. It's stressful, because you're like, no, like I believe, but like I just don't understand this thing. And so every time I would have those moments of doubts, I would literally just like take a minute, breathe, and I would pray. And I would pray something very specific. I never read it anywhere. I didn't like hear it anywhere. It just came naturally. I would use these very specific words. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ആ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയാണ്. അവൾ